In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. English language, Miss Amal Ismail for 9th grade. Today is Tuesday. The date is 31st of March 2020. Today we are going to continue paragraph number 2 be the same page 62 بالstudent book. Scott's race to the pole. What happened with Scott and his crew? We are going to know more about this journey. Paragraph number 2. I will read. Please listen and point. Like all people who have been beaten, the men were extremely disappointed when they started their return journey. They struggled through blizzard, Evans died in February, and then Otis, who had severe frostbite, walked out into the freezing conditions on his 32nd birthday. He didn't return. The remaining 3 men finally died of starvation and exposure on 29 March 1912. Tragically, they were only 20 kilometers from a food supply. 8 months later, a search party found their tent and their diaries. Their notebooks, letters, and diaries describe the tragic events. Since then, Scott's bravery has been greatly admired by the British people and he has become a national hero. As we know before, in Scott, he didn't win the race. ما فاز بالريس. Why؟ لأنه كان عندنا النرويجيان explorer أمندسون. He reached the pole قبل سكوت تقريبا ب 1 month. فبالتالي like other people who have been beaten كأي أشخاص مهزومين feelings المشاعر الشعور the men were extremely disappointed. إذن كانوا خائبي الأمل محبطين. Who are they؟ أكيد هم سكوت and his crew. كانوا extremely disappointed. كانوا محطمين خائبي الأمل بعد هاي الهزيمة اللي هي لأنه they didn't reach the first people on the pole. When they started أكيد بلشوا يجهزوا return journey. To the return journey رحلة العودة. شوف ال strong expressions اللي استخدمت. فبلشوا they started their return journey. بلشوا برحلة عودتهم to Britain أكيد بريطانيا. They struggled through blizzard. كافحوا. واجهوا البليزرد اللي هي العواصف البرد القوية البرد القارس. كانت into freezing condition بالإضافة إلى الظروف الجوية المتجمدة. وفي عنا خلال return journey Evans one of the members of the crew واحد من أعضاء الفريق سكوت اسمه إيفان he died توفي in February ولحقوا أوتس. إذن إيفانز and Otis died بفبراير. Okay? Who had severe frostbite. أكيد بسبب الفروستبايت تجمدت أطرافه أو أصابع قدميه بسبب awful condition. Walked out into freezing condition on this 30 وكان عيد ميلاده 32. He didn't return. لم يعد. إذن شو ضل؟ The remaining 3 men ضل 3 men finally died. كمان the other 3 men died. Why? Because of starvation. بسبب الجوع and exposure. البرد القارس أو البرد الشديد. On 29 March 1912, tragically they were only 20 kilometers from a food supply. طبعا هون نهايتهم كانت جدا مأساوية. tragically يعني بشكل مأساوي. ولم يتبقى بينهم وبين مؤن أو مصدر الطعام سوى 20 كيلومترز إلا أنه ماتوا قبل الوصول للفود سبلاي ب 20 كيلو مترز. إذن هاي نهاية tragically
كانت نهاية tragic events، أحداث مأساوية جدا حزينة. 8 months later أكيد ال British people كلهم بترقبوا النيوز about Scott and his crew، لأنه هاي الإكسبيديشن معروفة على مستوى البلد، فبنتظروا what happened with them. بعد after 8 months تقريبا بعتوا شيء اسمه search party اللي هي فريق بحث عنهم. They found their tent، فوجدوا بمكان اللي كانوا مخيمين فيه their tent الخيم، their diaries مذكراتهم، طبعا كانوا يكتبوا their diary مكتوب everything what happened with them بالديتيلز بالتفاصيل، their notebooks ودفاترهم، letters رسائلهم and diaries. كانت هاي الرسائل والدايريز يومياتهم describe the tragic events، كانت توصف كل tragic events اللي مروا فيها. Since then Scott's bravery، لكن بسبب Scott was very brave لأنه شجاع because of his bravery بسبب شجاعته has been greatly admired، تم تقدير شجاعته من قبل British people الشعب البريطاني، واعتبروه he has become a national hero بطل قومي and he deserves that، هو يستحق ذلك because of his bravery. That's all. Okay? Okay, now let's answer the questions. Question number 1. Look at the title of the text below. Do you think Scott won the race? Which continent do you think he was going to? أكيد عرفنا إنه سكوت didn't win the race. هل فاز بالسباق؟ No, he didn't win the race. He was going to Antarctica. أكيد القارة continent يعني قارة، القارة اللي كان متجه عليها اللي هي القطب الجنوبي. إذن this is the answer. He didn't win the race. He was going to Antarctica. Question number 3. What problems did Scott face on his journey to the South Pole? بدنا نكتب summary. طبعا أنا أعطيتكم بإيجاز 2 problems، مشكلتين واجهته خلال هاي الجيرني رحلته. Number 1 the awful conditions اللي هي الظروف الجوية الصعبة، البليزرز العواصف، starvation الجوع and exposure والبرد القارس، يعني باختصار شديد. Okay. Now في عنا exercise number 4، وهذا you have to write it on your questions notebook. يا ريت تكتبوا الأسئلة هدول على الدفتر مع الإجابة. Why do you think Scott went on a journey to the South Pole? Why؟ ليش؟ أصلاً ذهب هاي الرحلة. Why? Because he wanted to be the first person to the South Pole، لأنه حب يكون البايونير الرائد، يكون the first person أول شخص بيصل للساوث بول. Number 2 do you think Scott deserves to become national hero؟ تعتقد إنه بيستحق، deserves يعني يستحق إنه يكون بطل قومي. Why not؟ Of course yes he deserves because he insisted on trying and didn't surrender. He never gave up، لأنه ما استسلم، ظل مصر على المحاولة. he never gave up. إذا الإجابات أمامك. في عندي كمان new vocabularies: have been beaten مهزومين، disappointed خائبي الأمل، return journey رحلة العودة، struggled كافحوا، starvation الجوع، food supply مؤن الطعام، diaries مذكرات، tragic events أحداث مأساوية، search party فريق بحث، brave شجاع وهي adjective، bravery شجاعة، British people الشعب البريطاني، deserves يستحق، و national hero بطل قومي. Okay, that's all. Practice reading please، لازم تتدرب على القراءة. And write the new vocabularies on your notebook، كتابتهم على الدفتر أكيد.